something that I had given money back. The reason people who backed us, who are the stakeholders of our business, if we don't stand by them, who else is going to stand by? I don't want to be a selfish guy. Okay, I made my job, I did my job, I made some money, I'm going to go back home. But I can't sleep like that. I feel guilty. I want, as Sri Lata Manipuri says, as you migrated to America, I want you, and this is what I believe in, we can't behave as an exclusive society. We have to somewhere bring our core values. We should confine, we should keep it with us. At the same time, we have to integrate with the whole society. And we should integrate, and also we should participate. If we don't participate, what happens is, it creates some kind of animosity. And always these guys work and they take away and they're not becoming a part, they're not contributing anything. That creates some kind of animosity. That's the reason all of us, somehow we should participate in the host country wherever we are, even it could be US or it could be any other country or Europe, somewhere we have to contribute back. Unless we don't contribute back, it is going to create some kind of a situation of animosity which is not good for anyone. And I'm sorry, I'm not prepared, I'm just saying, I'm talking to you. And for me, when I started Janasena, my pain is only one. One thing is, I used to go to, when Mr. Chiranjeevi, who was and before that, before coming establishing Janasena, I started a NGO organization called the Common Protection Force, it's called CPA. Why I did that is, there is so much injustice, so much injustice. I could see everywhere I go, there's mad injustice. Though I was acting, I used to see pain. I used to see pain all over. Even if I shoot somewhere, someone or the other, they come to me, they come for my help, or sometimes incidents do happen like this, where they put their sick child on my lap and tell them, can you do something for this? My child is sick, we don't know where to do. And they are very poor people. They can't afford any kind of good medication, good medical facilities. But I see there in one side, India, my pain is, at a personal level, I can help a few people, 2 or 3. I can go on, I can spend my entire money. But that's not going to solve the nation's problems. For me, politics is a holy job. Everyone says politics is a dirty job. For me, politics is a very holy and holy job. Always the Constitution of America, the Constitution of India, they are the most noble things. They are the most noble books. With the noble intent, it was written. It is not the Constitution failed, it is the people to keep up the Constitution. They failed, it is not the Constitution, it is not the fault of the Constitution. For me, I felt this way. When each one of us, if we don't contribute in our own nice way manner, whatever way, whichever way, for me I thought, being an actor, what can I do? It's easy to say, in 2.5 hours, I can talk a lot. I can fight with the bad guys, I can solve the issues, I can go back home, and I can sleep. It's a comfortable thing for me. But I question myself, to come into real life and face the real issues is a real challenge. The only way I realize is come into politics. Politics didn't come to me after becoming an actor. Ever since I was a kid, I never knew it was called politics, but I always thought, how could we address the problem? For every issue I used to face, I used to go to the core. Where's the root cause?
what exactly is the root cause? For me, always has to touch the root cause. For me, the answer lies to lie in politics. Unless the political body, the decision-making body, unless they address it, it trickles down and only it can transform the society. The Indian society, we say, Yatha Raja and Tata Praja. As the ruler, so the people. We take the attitude of our rulers, people take the attitude of the rulers. Imagine when we were fighting for our freedom from British, there used to be a galaxy of politicians, galaxy of leaders who used to inspire us. They were selfless, they were brave, and they used to go to any extreme for the love of our nation. But after 30-40 years, today every politician, at least most of them, not that I'm not denying that, people are not, they are there, but the percentage has become minimal. They have become a minority. So look at them, everyone has become a self-serving. Max is there to go to the party, they used to work for their party, their interest is to promote their party, not the interest of the people. So what is the damage it is doing? Imagine today, we have such a fantastic growth, economic growth. India is growing irrespective of all the failures, irrespective of all the complacent attitude of our politicians and politics. But still, the country is growing. It is because the individuals are damn good in our country. The individuals are powerful. The individuals are courageous. The individuals have integrity. But when we fail as a nation, because we remain as a collection of individuals, not as one Indian. That's the problem. That's what we have to address. And I request you, see politics. I want you to come out of your comfort zones. That does not mean you have to come out onto the roads and you have to do a protest. No, not necessarily to be that. Even sitting in your drawing room, sharing one good thought with your friend of yours, with your family members. And I want you to talk about India is getting crippled by divisions. For me, India is one. People say that I belong to one caste, people say that I belong to one region, people say I belong to one religion. For me, either a Hindu or a Muslim or a Christian or a Sikh, anyone, they feel the same to me. Because we feel with the same blood, same religion. For me, America is the greatest inspiration. The American founding fathers of America. They're the greatest inspiration for me. Abraham Lincoln or George Washington. For me, I'm a mad lover of Henry David Thoreau. Because for me, the big thing was I used to experiment what he said in Walden Pond, completely cutting off and living in the most frugal means. I used to do that especially after the film Johnny. For 1 year it disappeared. And I was trying to live like Henry David Thoreau, but I felt it was quite expensive for me. Because I have to sit in my farm, not doing my any business, and not working, and it costed me ₹1 crore to live like Henry David Thoreau. So that, but what I feel is we have to be practical. How much we can do. I don't want to impose. Even in the press interview, I say I'm quite idealistic for myself, and also I accept my own imperfections, and I want the same thing to be applied to each one of you. That is not communism. Because I tell you, my friends, my brothers and sisters, I tell you, I love you. We have enough isms. Isms are destroying the nation. We need just one ism, it's called humanism. I'm worried about, imagine India as one community, then a collection of a Telugu, collection of Tamils or Maharashtrians,
if India behaves as one community, as one nation, even in America, it is going to do a great benefit for the Indians as expatriates and also for the host country, America. In that way, both will get benefited. Unless we divide ourselves, it is only a showing of weakness and nothing else. And I want you to look at politics. I want you to establish, I want you to do good for this nation called America. And I want you to, how much ever you contribute back to the country we came from, in your own way. Maybe it could be a kind word. At least a healing word is enough. One healing word makes all the difference. And I want you to heal the country which is being divided consistently. The verticals are increasing every day. It could be a caste, it could be a different caste within Andhra Pradesh and Telangana. We call it as Kapu or Nankama, Reddy. These are, what happens? I want you to go beyond this caste. When we go to America, we can't see the difference. I don't understand this caste. Unless we feel as one, we go beyond this caste. I'm telling you, it is very humiliating and demeaning for me to tell my kids that you are a caste. I hate that attitude. What is this? How can you differentiate? You tell me today, a man who doesn't know anything about me, if they tell me, what is man's caste? How can you make it unless someone says it? It is just a feeling. Caste is just a feeling. Nothing is going to change. Caste is going to, for me, the other day they were telling me that you have a caste feeling. I said, I don't even have a family feeling. Forget about caste. The reason is, I want the best for our country, for our people, and for our communities. That's the reason. For me, I don't get into that kind of low-level thinking called caste. If someone does it, I can understand. I don't find fault with it. But when I request them, I want you to go beyond that. I want you to go above that. When I need money, simply, for example, for me, I'll give you an example. If you go to a cinema, as long as the cinema is entertaining you don't see who's performing there. Whether you belong to your family, it could be a caste, it could be a religion doesn't mean it's irrelevant. But when you're able to enjoy who is performing there, the performance or the outcome of the film, there's a need for you to think of who this man is. Suddenly, why would we get that extra age? There's no need for it. I want you to go beyond this. Because this is what is going to divide. Unless we correct our thought process, unless we correct ourselves, we will be always weak as a nation. Because unless I want the state of Telangana and the state of Andhra Pradesh should be the shining examples for the entire India. And we have the ability, my friends, we have the strength. I want to say, I believe in this adversity reveals true character. We have great adverse conditions, and we should take them as challenges. We have to confront them. We have to show our strength. And that's why I would request you all to be the shining light, to be the leading examples for the entire country, to show the solidarity of Indianness, then being a divisive, showing a divisive attitude in form of a caste, in form of a religion, in form of a region. I want you to be collectively as one India and one India and one India. For me, the words of Kennedy, ask not what country has done to you, ask what can you do for the country. For me, those simple words, the most powerful words, shape my thinking. And Martin Luther King Jr., who fought, who led the civil rights movement, is a great inspiration for me. Always, every day, I read their minds, I read their books. And I want you to understand the culture
wherever it is, you stay in US, I want you to know the founding fathers are the people who fought for civil rights, and I want to know the hardships. Unless we know the hardships of our founding fathers, we don't know the value of a freedom, what we are achieving today, what we are enjoying today. I want you to know that in that way, we can never trivialize, we can never go into the narrow-minded thinking called guiltiness. I want you to really, if I ask the young friends of mine, my brothers and sisters, this is what I can tell you. I want you to go back and read about each and every individual who fought to have a good society around them. Read their biographies. They really help you and they really shape your thinking. And I want, through Janasena, what I would like to do, for me is to empower women. And India really suffers when it comes to women. The basic personal hygiene for a growing girl is missing in our country. And there's so many issues when it comes to education. There are no good. Everyone says, even we are having a conversation yesterday morning, and we said we have a great demographic dividend. We're talking about between the 19 to the 28, the age is we have great people, a great percentage of youth is there. But unless we channelize them as a powerful and potent energy, which we could channelize for the betterment of our society, it is going to be a devastating situation than a dividend. That's what we have to understand. That's the reason I want you to guide people around you. First, I want you to educate yourself. Education is not about degrees. Education is not about scientific achievement. It's also about human angle to it. Unless we feel what is the right humanness, if humanness is missing in our country, educate yourself in humanity, which is very essential for anything to survive. That's all I would like to say. My last word to you, thank you for the mayor for the recognition you have given me, and also Sri Upendra Shivkumar. Thank you, sir. Thank you for giving me the recognition. And to Sri Paul Host, we had a great conversation. I was conversing with him. I had lunch with him. And your inspiration is contagious, sir. You're inspiring. And it's very contagious. I request you one day, I want you to come to India and please guide us how to look at the society. And Indian society needs your guidance. And from the behalf of Janasena, I would like to welcome you to India and please guide us. Give us your experience and wisdom to make a better society. Thank you. ఫార్మర్స్ ఎందుకంటే రైతు ఎందుకు చావాలి అసలు సార్ రైతు ఎందుకు చావాలి వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదు కదా సార్ దేశం Sir, I would like to take your permission. I would like to speak to them in my mother. ముందుగా తెలుగులో నేను చెప్పదలుచుకున్నదంటే ఇందాక మీ అందరినీ చూశాను. ప్రతి ఒక్కరు నాకు దగ్గరికి వచ్చి మిమ్మల్ని కౌగులించుకొని థ్యాంక్స్ చెప్పాను. ప్రతి ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పుకోవాలి. దయచేసి మీరు నాకు అది మనసులో ఉంది. అది ఎంతవరకు సాధ్యపడుతుందో నాకు తెలియదు కానీ బట్ నా మనసులో ఉంది. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు నాకు మనస్ఫూర్తి మీ అందరికీ నాకు తెలియకుండా తెలియజేస్తున్నాను. ఇది కాలు వస్తున్నప్పుడు
ఎవరు వచ్చింది చాలా ప్రేమ అనిపించింది. నేను ఎందుకు దీన్ని పట్టుకున్నానంటే ఇది ఒక సామాన్యుడి సింబల్, సింబల్ కాదు, శ్రామికుడి సింబల్, కష్టపడే సింబల్. దీనికి మతం లేదు, కులం లేదు, ప్రాంతం లేదు, అందరూ ఇస్తున్నారు. ఇది భారతదేశం, ఇది భారతీయ సింబల్, ఇది భారతీయ గుర్తు, సామాన్యుడి గుర్తు, కష్టపడేవాడి గుర్తు. అందుకని నేను దీన్ని ఏదో నాకు ఇష్టపడేసుకున్నాను. సినిమా కోసం, ట్రెండ్ కోసం, కాస్టింగ్ కోసం నాకు ఇష్టం. అందుకే కాటన్ వాడు గ్రీన్ వేసుకున్నాను, బయట ఇక్కడ వచ్చి తెలిసి చేయడం లేదు అని మీకు తెలుసో లేదు. రాజకీయాలు నేను ఇష్టపడాను. సిపిఎఫ్ అని పెట్టినప్పుడు ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా భయపెట్టారంటే నేను చంపేస్తాను. నిజంగా అలాగే లెటర్స్ వచ్చాయి. అంటే నన్ను తిరగతా లెటర్స్ వచ్చాయి, బూతులు తిరగతా లెటర్స్ వచ్చాయి. ఏంటో మేమనుకుంటున్నాను, దగ్గరికి భయపడుతున్నాను. భయపడి నాకు జాగ్రత్త ఉంది కానీ భయం లేదు. జాగ్రత్త ఉంది. ఆలోచించి మాట్లాడుతున్నాను, ఒకటి ప్రసాద్ ఆలోచిస్తాను. కానీ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనా సరే నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతాను. కాకపోతే రోజు చావడం కంటే ఒకరోజు చావడం మంచిది కదా అనుకుంటున్నాను. అందుకే నాకు భయం. మీకు సినిమాల్లో డైలాగ్ చెప్పుకున్నాను. ఆ సినిమాల్లో చెప్పడం వేసుకున్నాక విజయంలో చెప్పడం వేసుకున్నాను. దాన్ని దయచేసి అది గుర్తించవలసిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. నిజ జీవితంలో ఆ సినిమాని గౌరవిస్తాను. కానీ యాక్చువల్లీ సినిమా ఆపడానికి నేను చెప్తాను. ఇంకా నేను వచ్చి ఈ సినిమాను ఒక 7 సినిమాలు చేసి రిటైర్ అయిపోతాం అనుకున్నాను. అంటే జానీ సక్సెస్ అయితే ఒక సినిమా వదిలేసేవాడు నేను. కానీ నాకు నిజ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు సినిమాల్లో కానీ నాకు అసలు నాకు సంతోషం ఉండేది కదా. అందులో నాకు డైరెక్ట్గా వైరాగ్యంతో ఉన్నాను సినిమాలు చేస్తున్నాను. అందుకే నాకు సినిమాలు అనేది నాకు ఎప్పుడు ఆనందం ఇవ్వలేదు. కానీ సినిమాల ద్వారా ప్రజా సమస్యలు ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాను. సినిమా ద్వారా వచ్చిన ఇమేజ్ నేను ప్రజల సమస్యలు వాడటం అనేది నాకు నిజంగా ఆనందం లేదు. సినిమా చాలా దానికోసం కుదిరినంత వరకు సినిమాలు చేస్తాను. నాకు కాబట్టి ఒకసారి బాధ్యతలు ఎక్కువైపోయినప్పుడు మటుకు కొంతకాలం సినిమా దూరం ఉండాల్సి వస్తే అంతే కదా. సినిమాలో ఇష్టం అయితే లేదు. ఈ సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం. సినిమా చాలా ప్రేమ. తనలో డబ్బు కూడా వస్తుంది. అంటే నేను ఎందుకు కాంప్లిక్స్ చేయగలను అంటే నాకు డబ్బులు అవసరం కానీ డబ్బుల మీద నమ్మకాలు లేదు. డబ్బులు సంపాదించాలి, డబ్బులు సంపాదించాలి, చాలా పనులు ఉంది. కాకపోతే భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన సినిమా కాబట్టి సినిమాను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను, ఇంకోటి చేస్తాను, డబ్బులు సంపాదిస్తాను. కానీ నాకు చాలామంది రకరకాలుగా మాకు డొనేషన్స్ ఇస్తామంటే నేను
ఎందుకు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే నాకు చాలా బాధ్యత. మీరు ఎంతో నమ్మకంతో నాకు ఇస్తారు, ఎంతో నమ్మకంతో నాకు ఎవరైనా ఇచ్చినప్పుడు అది ఇంటెండెడ్ పర్పస్, అది ఏ లక్ష్యం అంటే ఏ అవసరాలు మీరు ఇచ్చారు, దేనికోసం మీరు ఇచ్చారు దాన్ని ఎవరినప్పుడు అది నాకు చాలా బాధ కలిగిస్తే ఆ పాపం నేను చేయలేదు, ఇద్దరు పట్టుకున్నాను. అందుకని నేను డబ్బులు తీసుకుంటే చాలాసార్లు ఆలోచిస్తాను, సాధ్యమైన కాదు, నేను నా సొంత డబ్బులు పెట్టుకుని చేస్తాను. అది ఇప్పుడు చేస్తాను. పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో డబ్బులు అవసరం అవుతుంది, కానీ దాన్ని ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్న రోజునే, పారదర్శకత ఉన్న రోజునే నేను దాన్ని అందరికీ తెలియాలి. ఒక రూపాయి నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ రూపాయి ఎలా వెళ్తుందో తెలియాలి, ఎక్కడ ఖర్చు అవుతుందో తెలియాలి. కానీ అది తీసుకెళ్ళి వ్యక్తిగతంగా ఎవరు వాడుతున్నా కానీ దాన్ని కఠినంగా చూడాల్సి వస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ నాకు. అందుకే అలాంటి సిస్టమ్స్ 15 రోజులు నేను దాన్ని నిర్మిస్తాను. అలా ఇందాక రైతుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నేను స్పెషల్ స్టేజెస్ గురించి, స్పెషల్ కేటగిరీస్ గురించి ఇవన్నీ నాకు బాగా కోపం, అసహనం ఏంటంటే రాజకీయ నాయకులు ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడేమో చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్, రాజకీయాల్లో చూసినప్పుడు మా పార్టీ మీరు ఓటేయాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా సింపుల్ భాష ఉంటుంది, మాకంటే అర్థమయ్యే భాష. మీకు ఇస్తాం, మీరేమో మీ ఊరికి వెళ్తేస్తాం, మీకు మీ ఏరియాకి వెళ్తేస్తాం, మీ ఏరియాకి రైల్వేలు వెళ్తేస్తాం, మీ ఏరియాకి ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. మళ్ళీ ఎలక్షన్స్కి వచ్చేసి గెలిచాక మీరు అడగండి, మొత్తం డేటా స్టాటిస్టిక్స్ సహా చెప్తారు. నాకు అర్థం కాదు, మీరు మేము ఓట్లు అడిగినప్పుడే మనం చాలా అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పారు కదా. మరి మా సమస్యలు మీరు మా ఏ ఇష్యూతో సాల్వ్ చేస్తున్నారు వాటి గురించి అడిగినప్పుడు మాకు ఎందుకంటే డేటా స్టాటిస్టిక్స్ మీరు అర్థం పెట్టండి. ఓట్లకి చాలా సింపుల్ భాషలో వచ్చేవాళ్ళు డేటా అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ మాకు ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. అధికారం అనేది అంతిమ లక్ష్యం కాదు, ప్రజా సమస్యల గురించి పరిష్కారమే అంతిమ లక్ష్యం అవ్వాలి తప్ప అది అధికారం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఒక పొలిటికల్ పార్టీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు అది నేను సాధించేది ఏమనుకుంటానంటే వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ది ఇష్యూ, సమస్యల్ని ఎట్లా పరిష్కరించాలి. ఎన్నిసార్లు అధికారంలో కూర్చునేటప్పుడు నేను నమ్మలేదు. నీకు ఒక బలమైన భావజాలం ఉండాలి, ఎందుకు నువ్వు పని చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎందుకు రాజకీయాల్లో ఉంటున్నావు, నువ్వు దేనికోసం నిలబడగలవు, దేనికోసం నిలబడగలవు. ఈ భావజాలం నీలో లేనప్పుడు నువ్వు రాజకీయాల్లో ఉండడం అవసరం. అందుకని నన్ను నేను ఒక 20 సినిమా, అందరికీ నేను సినిమా నుంచి వచ్చాను, పాలిటిక్స్ వచ్చాను అనుకున్నప్పుడు నేను 20 సంవత్సరాలు నేను ట్రైన్ చేసుకున్నాను. అసలు ముందు నేను నిలబడగలనా, నేను కష్టాలు జరగగలనా, నాకు డబ్బులు లేకపోతే నేను ఉండగలనా, తట్టుకోగలను. ఇవన్నీ నేను టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాతే, పరీక్షలు పెట్టుకున్న తర్వాతే నాకు నేను కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినాను. నువ్వు వెళ్ళొచ్చు రాజకీయాల్లోకి, దెబ్బలు తిన్నా కానీ నిలబడతావు అన్న నమ్మకం నాకు నాకు వచ్చిన రాజకీయాలు. జనసేన అంతిమ లక్ష్యం అధికారం కాదు, జనసేన అంతిమ లక్ష్యం ప్రజాశ్రేయస్సు. జనసేనకి అంతిమ లక్ష్యం అధికారం కాదు, జరిగితే జరుగుతుంది, జరగకపోతే జరుగుతుంది. అలాగే నేను నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ కోరుకునేది జనసేనకి మీ ఆలోచన కావాలి. నాకు మీలో నుంచి బలమైన నాయకత్వం కావాలి, మీలో నుంచి కమిటెడ్ యంగ్ లీడర్షిప్ కావాలి. ఎంతసేపు అందరూ చెప్తారు దేశంలో చాలా యూత్ లీడర్షిప్ అన్నాడు. యూత్ లీడర్షిప్ అంటే ఎవరు? వీళ్ళందరూ
ఆ రాజకీయ నాయకుల పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళ పిల్లలే తప్ప మిగతా వాళ్ళలో యూత్ కాదు, మీరందరూ యూత్ కాదు. వాళ్ళకి యూత్ ఎవరంటే వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ మనవాళ్ళు యూత్ తప్ప మిగతా వాళ్ళు యూత్ కాదు. అది మారాలి మన దేశంలో. అది మారాలి అంటే దాని ముందడుగు నేను వేస్తున్నాను. ఈరోజు నన్ను అందరూ అనుకుంటున్నారు నువ్వు ఎందుకు పార్టీ ఎక్స్పాండ్ చేయగలరు. నాకు ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే నాకు కమిటెడ్ వ్యక్తులు కావాలి. నేను నీలాంటి కోసం నాటకాలు నిలబడు, ఇక్కడ మాట్లాడలేదు నిలబడు, నిలబడు చూపిస్తాను. నేను కాంగ్రెస్ వచ్చినప్పుడు నేను ఏదో 6 నెలలు సంవత్సరంలో 2 సంవత్సరాలు కాదు, 25 years 10 సంవత్సరాలు నన్ను నేను నా కావాలని నా జీవితాన్ని నేను మనసు దేశ శ్రేయస్సు కోసం ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం నేను పనిచేయడం నిర్ణయించుకున్నాను. నేను రాజకీయాల్లో వచ్చాను. అందుకని ఎన్ని కష్టాలైనా నాకు చాలా సహానుభూతిగా ఓడుతుంది. దెబ్బ తీసుకుంటాను, దెబ్బ ప్రచారం చేసి దెబ్బ తీయడం మాట్లాడు కాకపోతే అది వ్యక్తిగతంగా లేదు. నాకు ఎవరి వ్యక్తిగతంగా నిజంగా నాకు ఎవరి కోపం ఉండదు. కాబట్టి ప్రజలకి మీరు ప్రామిస్ చేసి మీరు మాట పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతే మాట నాకు చాలా బాగా చాలా కోపం చాలా అసహనం. దానికోసం నేను ఎంత స్థాయికైనా పోరాటం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. అలాగే మీకు ఆఖరి మాటలు సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఒకే ఒకసారి రాయకోల్స్ గారికి ఏ దేశం ఎగినా ఎందుకు కాలినా పొగడడానికి మన దేశం గురించి చెప్పబోయే ముందు ఒక్కసారి మనం ఏదైతే మనకి హోస్ట్ దేశం ఉందో, ఏదైతే మనకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన దేశం ఉందో దాన్ని గౌరవించడం భారత సాంప్రదాయం. చిన్నప్పుడు నేను నేర్చుకుంది. For me as a kid, America was a country which gave light to the world through Thomas Alva Edison. That's the global respect I have for America. I wish peace and strength, and God bless America. And this will be my last word for this tonight. భూమి భారతీయ ఏ తల్లి అయితే మనకి జన్మనిచ్చిందో, ఏ తల్లి అయితే మనకి రూపురేఖలు ఇచ్చిందో ఆ తల్లికి మనం జైజలు పట్టుకునేలా అనుకోవాలి. అందుకని ఒకసారి ఎలుగెత్తి భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ జై హింద్. ఇప్పుడు మీకు చెప్పేది ఏమిటంటే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ నిన్నను తర్వాత ఈవేళ ఆయన మాటలు వినిన తర్వాత has resulted in some commitments, and today I'm going to make some announcements of what Pawan Kalyan garu has brought in just this brief visit.